another beautiful Friday. Welcome to our Facebook Live. We are glad to be here. I want to hope that your week has been okay. It has been successful and blessed of the Lord. And so, yes, today we have a new team. And from my right, we have Whitney, Steve, Evans, and Bella. And myself, I am Millicent Wanjiru. Welcome back. Thank you so much for keeping up with us all through this while. Keep on subscribing to our YouTube channel. Keep on following us on Facebook, on Instagram, and also on Twitter. And so, last time we discussed on dealing with heartbreaks, and so today we're going to be talking on peer belonging and also in general peer pressure. And you know, as young people, this is something that we go through day in and day out. But yes, we will be sharing our stories on how we overcome the peer pressure from our peer groups, yeah, and also how you yourself can be able to know whether you're in a positive peer group or you're in a negative peer group. And like we said, Evans, what is the definition of a peer group? Peer group means a group in which you belong. You are of same age group and then of same interest, and some of your needs are almost similar. Yes, very good, thank you. Yeah, so if you fall within the same group, the same age group, if you have the same interest, and that's why you'll find most of your friends have almost the same interest. You're interested in the same thing. And so we will not take much time. And yes, we will go straight to our stories because, like I said, we've all gone through, dealt with peer pressure. We've all had the negative side of it, and we've all had the positive side of it. And we will start with a story from the one and the only Bella. Hi again. So, as Evan said about peer pressure, this is a place whereby you will always do according to the interest of the group, so as you will be able to go with them, flow with them according to the norms of that group. So you will have to do everything just the way they do it. I remember back then in high school, my friends, we were five, and four of them had boyfriends, and I was out. So I seemed not to be matching in the group, and they advised me to look for one. So before me looking for one, I myself, I even saw it wise to look for one indeed, because I thought I really need one. Yeah, because I actually admired everything they had, the lifestyle they lived, how they carried out their lives. Like they had almost like everything, anything that is possible. Yeah. You know what I did? So now that we were in school, so there's no way I could go and look for a boy outside. It was obvious, now that it was girls' school. So I I was advised. They advised me to look for one. So where is that one? So that one was my teacher. So me dating a teacher, obviously yet to be now my sponsor. Yeah, because he was a kababa, he was big with the kitumbo. Okay, anyway, once I did that, things were working because I could always meet my needs. I could get money, shopping, and life would be just, yeah, at least with I could meet the league actually. So, what happened is that when we left for holiday home, my friends parted ways, and I also went home. And the Kababa himself, that is the sponsor, he's also my teacher, I respected so much, had to buy me a phone. So the phone was to be, as in, keep communication even while at home. And you know, my friends now, even they also turned to depend on me now, because
my boyfriend is big. Kababa. My Baba has money, and so yeah, more than their boyfriend said. So I was always on the top for money. So at home, the communication went on and on, but then life was not easy because I began quarreling with my guardians. Like, you are now not living in peace, because I was feeling like I'm now grown up, and me dating their age mate, you know, their age mate, then I must have grown. Yeah, so so what happened that when you came back to school, I couldn't perform. My performance went low and low, and then I saw it that the permanent thing that I feel will help me in future forever and ever, that is my education. So watching even from the movies, how they dealt with their ladies, I decided not to go that direction, and I feared for everything, because by then when we were in school, he began to rule me, as in he was now, yeah, to dictate me, something like that. And then I felt like my students, colleagues, they would also even know that. And I was insecure. And being that I was in a in a in a group of also, I was also active in church parties, so that was going to ruin my reputation. So I decided no, because I wanted actually to get my education first, and God would provide. Yeah. 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 And you got over it, right? Yeah, I managed. So guys, wachana sponsors zake. Mababa. Hao wababa hapana. Kababa. Hao watu wa kitumbo mwachane nao waki. She made out of it. She's a living testimony. And Steve, let us hear what you have to say. How did you deal with peer pressure? I had a friend from another class came to me and said, "Hey, kwaje kwa unasikia anza kusema tu wewe, so unajua tu nitaanza shule ndio kiasi kiasi, tukasema basi tuende hivi staff mtafuta hata kitu ya kula." So mimi mara kwanza hapana, tukienda wiki cha akaenda akaleta mtu wengine watatu, tunajua ni marafiki wangu. Mimi kuona tukisema asifanye tufanye utakuwa malaki shule guys. So tukaenda siku ya kwanza ikakuwa successful. Tulikula, tulishiba, tukula ma KDF na coffee. So the next day kaendelea tu hivyo, yani kakuwa kama routine tu. Walimu sasa, si walimu kuna ikafika Friday, kwanza kwa period kuna watu wanaingia staff room wanaiba chakula, tutawashika. Sisi tunajua deep down tutashika hadi kwenda aje juu. Sasa kutoka tulikuwa tunapanga siku fulani tunaenda. Sasa tutakuwa tunaenda kila siku. Sasa tukaenda siku moja kwa success. Sasa the next day nikaa sijui tulienda aje. So tukafika hivi vizuri kwa staff room, kwa safi. Kufika kwa staff room tukapanga, kulikuwa sana ofisi ya deputy na kulikuwa na ofisi fulani ya department ya geography, ndio walikuwa wamebeba chakula nyingi sana. So tukaenda geography, tukapata coffee kama kawaida. So tukaenda kwa deputy anakula mayai, mkate na sausage. Na hiyo siku kwa shule, so chakula ingebaki. Sasa sisi tukaenda tu hivi roho safi. Ingia hivi kufungua tu, kwanza najua mlango wake place kifungua ilikuwa inaweka, tuko tunajua. Sasa tukachukua tukafungua tukaingia ndani vizuri. Sasa najua hata tuakishe stima ndio walatu watu. So tukaenda tu hivi straight tu kwa table yake. Kwenda hivi kwa table yake tukasema wewe. Sasa sikusikia hivyo. Sasa mimi tunaanza kushtuka, na amesema hivyo. Sasa tukaanza tu rafiki na anapiga jokes. So kiasi akachukua tocha akatumulika. Sasa tunaona tumeshika na jaribu kuepa. Kumbe kuepa kulikuwa na ma watchman hapo kwa nje ya administration. So siku ya kuepa hivi kupatana na watchman. Sasa hiyo mara ya kwanza tukachanganyikiwa, tujui tufanye nini. Sasa unajua kuchanganyikiwa, unasimama kwanza. Somo tukaanza tukaangaliana. Deputy akatoka tu roho safi kwa ofisi yake, akuja akaanza kusalimia kichekacheka. Nilikuwa mdhania mmehepa. Kiasi tukapewa suspension. Lakini sasa tulikuwa suspension, tuliongea na deputy, yani ilikuwa imkaribia exam season. So waliandika tu suspension kwa file zetu, lakini tulienda farm tulilima. So ikaenda tu hivyo. Nikajua yenyewe pia pressure si poa. Juu unaona mimi influence watu, mara ya kwanza nilikuwa nimestand na hiyo moyo yangu kiasi.
nikaona marafiki zangu wamefanya hivi hivyo, so nitaka kupea story tumekula hivi hivi na unajua nje ya shule vile huko, so influenceiwa. Pia niko na story fulani, so vile nilikuwa influence watu. So ilikuwa saa games, nacheza rugby, so ilikuwa saa games, ilikuwa tunaanza zonals, ilikuwa tu yani ilikuwa pens. So sisi kwenda bana, game ya kwanza tukashinda, game ya pili tuka draw. Sasa ilikuwa saa lunch, tukaenda tukakula lunch, tukaenda hivyo darasa kwanza. Kwenda hivyo darasa tukapata rafiki yangu fulani, nimecheza game good na mnaanza ku draw, sisi na boost kiasi ndio tumeenda mchezo game. Sasa mimi ile ufala tu nikaita watu wengi most kijini hivi. Sasa tukaenda hivyo kuna mmoja wangu fulani alikuwa na bangi, so kwa na bangi, so si ile tupige pafu moja, kila msemo moja piga moja, game itakuwa fit. Unajua sasa kutumia bangi, unajua ile kushati uko na nguvu nyingi, unaweza pita na kila mtu. So sasa ikianza kwenda hivyo round na ile kwa watu wengi, alafu naenda round tenda road. Tulikuwa kwanza kwa kinyozi, ile sonanga watu, so tulikuwa hapo kwa kinyozi. Alafu kinyozi ilikuwa mbali, ilikuwa secluded, yani ilikuwa kwa place tu quiet, hakuna watu wengi. So si wakaanza, ikafika kwangu kusema mimi napata shida kufua, mimi tisheni tumalize. Yani kufika kwangu natafuta tu reason to excuse tu ya kutoka, lakini ni influence watu wakuje. Kienda hivyo, kienda game tulifinywa bana. Haikutusaidia in short, yani haikutusaidia. Alafu unajua sasa tu vile mnaanza kujichekea juu yenyewe sasa mko hai, muelewi mmefanya nini, kocha anawapigia kelele. Tulikuwa timu ile ndogo kwa zote, kwa hizo zote tulicheza, ile ilikuwa timu ndogo lakini tulifinya. So mimi deep down naambia tu hivi, pia sikufanya ufanye vitu zingine za ufala, yani sikufanya lose focus yako na maisha. Pia kila mshana experience pia pressure, lakini wewe vile utajiguide utoke kwa hiyo pressure, pia inadetermine watu wengi kupotea hapo kwa peer pressure. Yes, thank you. So you can also be the reason why other people fall into peer pressure. Wow. All right, Whitney, we are coming to you. What do you have? Yes, according to me, it happened to me when I was in Form 3. Ilikuwa hivi, hiyo time watu walikuwa wanafukuza fee, na shule mimi sikuanga na fee balance mingi. Sasa unaona hiyo time watu wote wameenda home, hadi sasa wase wengine hao hivyo kwa class yetu wanatuambia wewe utashindwa kubaki tu kwa shule every time. Sasa si hadi wewe siku moja ufoje tu leave out shit then tuende home. Nikasema haki si tunaweza imake, hadi mimi natakanga kwenda tu home. Sasa venye tukafanyanga hivyo, ilikuwa then tuende wafukuzwe fee hiyo Friday. Sasa tuka make deal na wasichana wengine hapa, walikuwa watatu, walikuanga friends wangu. Sasa wakaenda kwa ofisi, ilikuanga hizi matime za game. Sasa mimi depa wetu alikuanga school mother wangu. Sasa unajua, sasa nikienda kwa ofisi, depa wetu alikuanga school mother wangu. Sasa unajua nikienda kwa ofisi yake hawata ni question sababu anaendanga, anatupea advice hivyo. Sasa tukaenda na hao wase, wakasema utakuwa unaangalia na sababu hata teacher akikupata hapo nje watajua uko kwa ofisi ya school parent wako. Sasa hao wase wakaingia wakaangalia hizo ma leave out sheet, wakachukua hiyo sheet moja na tukaiba rubber stamp. Sasa tukaenda nayo tukaandika, kuna msichana mwingine hapo alikuanga na hiyo handwriting ya teacher. Sasa wakaandika I'm sick, like I'm going to seek medication at home. So wakaandika day yenye naenda sasa hiyo Friday, hiyo siku yenye sasa wanaenda home wanafukuzwa, then backing date pia wakaandika, then tukaraba stamp, then tukarudisha. Ikakuwa tu hivyo, then hiyo Friday kafika. So unajua sitaki kwenda by then, unajua walimu walikuwa hapo hivyo. Sasa wanaangalia watu wakitoka. Sasa mimi nikafanya hivi, wakaniambia sasa mimi nitakupea yangu. Sasa mimi nilishaitwa niko na fee, so utanipea tu hiyo leave out sheet yako
mi nitatoka nayo, then wewe utachukua yangu, usikuwe serious, unaonyesha tu hivi. Then ule teacher mwenye anakujua ukuange na school balance, unachukua sote na unafunika nayo kichwa hivi asione face yako. So ikafika hiyo day, si plan inaenda tu hivyo through. Then hiyo dem akaenda, then mi nikabaki na live out sheet yake. Sa venye nilibaki na hiyo live out sheet yake, nikasema sita give up, nitakuwa tukarejes hadi mi niende home. Sa tukapanga line, mtu amepanga line hiyo ku log out. Sasa mimi nasema kama nitashikwa, ngoja tu niende. Naenda nikaonyesha hivi, nikaenda hadi nikasign. Kwenye sasa nikatoka nje ya gate, nikasema haki deal nimemake. Sasa walikuwa wananiongoja hapo nje, si tukatoka. Sasa akanipea hiyo nini, hiyo yangu. Sasa nasema naenda kuambia mamangu nimerudi home kuseek medication, ilikuwa mgonjwa sababu ilikuanga na shida mingi. Akeni understand, by then ani understand hiki nikimwambia. Sasa nikaenda home, tukastroll tao by the tukatuambia hiyo time bado nilikuwa msosi, yani nilikuwa na do. Sasa tukanunua vitu hapo tao, asikafika hivyo majioni. Sasa nikaenda home, mamangu bado hakuwa amekuja. Sasa nilikuwa tu mambo hivyo peke yangu. Sasa akakuja akaniambia, umekuja, mbona haukuniambia uko msick nikukujie? Nikasema hapana, najua teacher alisema venye niko na nguvu kiasi nikuje tu. Nisi wait hiyo situation ikuwe worse. Sasa ile ya kupretend kabisa hati niko mgonjwa kabisa. Sasa lakini kama niko kwa room najisema kishwa. Sasa ni nini nimefanya? Sasa kama mamangu hayuko, nafanya tu vizuri kabisa. Kama hapo sikuli, niko tu sawa. Nikafika hadi nikapelekwa hosi. Sasa unaona, unasemanga problem yako ukifika hosi. Mimi nikasema tu vitu experience ile ya kudanganya hadi nataka niko nayo. Sasa mimi nasema tu hivyo, then si wanini sample zangu. Sasa ikafika hadi sasa huyo daktari anaambia mamangu your daughter is okay. maybe ako stressed up. Sasa mimi sikakuwa tu hivyo, nikapewa tu hizo madawa. School sickness, unaona sitafuka hizo. Sasa huyo daktari anamuexplainia mamangu hivyo. Sasa hadi mamangu tukarudi tu vizuri. Sasa siku ya kurudi sasa ndio ikakuwa shida. And got successful. According to me, peer pressure. Nasty. Unajua tu venye wasee wao wanakaa. Napata marafiki anakwambia, bwana mimi mtani bwana dema atakuja kunivizia huko. Mara it is weekend tutaenda kusherehekea mahali na mwenyewe. But mimi sikuwa na demu. So mjua walikuwa wanani pressurize that I am not like them. Yani azin sijui kitu wenye wao wanajua. So mjua hiyo pressure ilikuwa kwangu. Most of the time unakaa tu kwa nani nasema kwani mimi mbona nisikuwe kama wale wengine. When you are on holidays, wewe unasoma mwenyewe, kutuki vyako una revise mwenyewe, lakini wale kuna wenye wanakuja kuwasaidia kusoma. Sasa mimi sijui kama walikuwa wanasoma vitabu ama wanasoma vitu zingine. So hiyo life continued hadi when I was in form 2. So hiyo pressure ilikuwa juu sana. Every time they talk ill of you,
kusema huyu hata akae mvulana sijui nini nini, hizo mambo mingi. So mimi pia nikaona sasa kuna dem mwingine alikuwa ananikrashia, unaona. So siku moja akanikujia, naona venye wao wanakuja na mambo sweet words na sweet words, nikafeel wenyewe kwenye wale watu wao wananiongelesha vibaya, hata mimi style niko bamba na wao wallahi, na watanijua mimi pia. So umejua mimi sasa sikuwa najua mademu ukiwa nao nini unafanya na wao. So umejua mimi nilikuwa leo tu mnakaa tu. So hapo ndio sasa pressure sasa imeongezeka yenyewe. Bana mimi last weekend bana mimi sijui nilikunywa. Sasa umejua mimi na hizi mambo mimi sijasikia. Yaani wananiambia vitu kama hizo, but mimi sikuwa nazijua. So huyu msichana pia anamjua sasa, mkiwa mabeshte hadi wasichana pia wanakuwa mabeshte sasa. So mjua huyu anaenda anaambia huyu story. Bana wale wasichana wananiambia wewe hujui kitu. Mjua hiyo dema ananikujia. So mimi najiuliza ati kwani mimi sijui kama ku revise. Mjua my intention was like kama nimeona wale wana revise, hata mimi naweza revise. Huyu ajui maths, hata mimi ni revise na demu wangu. So mimi hizo ndio namfundisha maths, na mjua zingine unamfundisha haja concentrate kwako, sketi inafika huko anapandisha. So mjua understood, mjua anachukua kama 30 seconds. Yes, mjua sasa mimi nashtuka. So nilianza kureduce hiyo reaction. So naona huyu msichana sasa yeye alianza kunipressure like that we have sex, unaona. But that one was not my intention. My intention was to help her in academics, and also she was to help me. Mimi sikuwa napenda Kiswahili, lakini alinifanya nikapenda Kiswahili, nimepita Kiswahili vizuri. So unaona hiyo usaidizi ndio mimi ilikuwa intention yangu. So ilifika form 4 ilikuwa 2020. Chatu hiyo usiende. Nilipofika form 4, so hiyo during the corona holiday, and watu wakaenda home. So umejua kuenda home, maisha pia ilikuwa ngumu nyumbani, hauna credit, ana kureverse cohort. So hizo vitu zilikuwa zinaniboo. Umejua the worst thing I hate in life is chatting. Unaona hii texting, maybe WhatsApp at least unaweza pata, lakini sasa hii text unanunua SMS, that one was the worst thing I never want in my life. So umejua mtu anakutext au umjibu, maybe unaenda unakopesha deni ya 5 bob. Jioni alikwambia morning 6 in the morning, alafu unaambia morning 2 in the evening. So unaona hiyo pressure. Sasa mimi pia nikasema mimi sina credit, lakini kama unataka kuniongelesha unipigie. So kaendelea hivyo. Sasa siku nyingine ananiambia mimi next week nitakuja kwenu. Sasa nikamwambia unakuja kwetu kufanya nini? So umejua alibonda. Nikamwambia ni sawa, mimi kwetu hauwezi kuja yenyewe. I'm not ready to work with you alone. So ours was to help each other inside. Sisi unakuja ananiuliza uko na Kalayon huko home? Unasikia vitu kama ama brother yako ako nayo? Sasa mimi nikamwambia no, hizo nonsense sasa I can't tolerate. So ikaendelea tu hivyo. So huyu msichana akaniambia sawa. Sasa basi nikamwambia basi kama unataka kuishi maisha yako, ishi kivyako, mimi pia niishi venye unanitaka. Sasa akaniambia hapana, mimi siwezi kukuacha, mimi sijui siku hizi kama sijakuongelesha sikuli usiku hadi sila. Sasa najiuliza mbona huyu ananiambia vitu mengi hivi. Sasa kuna best yake mwingine akanipiga, bana yule msichana anakuchezea chini ya maji. Je, amepata mtu siku hizi anatoka tu anakujiwa na nduthi. Sio nduthi bana. So nikampigia siku moja nikamwambia sasa ule umepata kitu yenye ulikuwa unataka? Akakana ati hapana, mimi hakuna hata mtu amewahi nikuja. Nikamwambia sawa. What you do in darkness will be revealed in a broad daylight. I know that people out there are very hungry and they are ready to destroy you. One day, one time, you will come to tell me. Sasa unajua kwenye turudi shule,
msichana akakuja shule, alikuwa dull Nijua mimi sana nilishamwambia mambo yetu inaisha. Nilisikia hizo mastori. Baada alikuwa ananikujia. Nikamwambia wewe, don't ever come to me. Don't want to see you around me. Maybe ulishaenda huko nyumbani ukapata vitu sasa unataka kuweka lawama kwangu. Sasa mmoja venye niliambia hivyo kaka. Sasa mmoja alikuwa na hiyo stress. Na mimi nilianza I am always keen on detecting mtu mwenye ako na mimba. So tu ikaanza tu msichana ameshiba tu, hata watu wako na njaa nasema kwani huyu ndiye alikula nini? So wakarealize zile vitu zenye nilikuwa namwambia. Tumbo ikaanza tu kugrow. Mwenyewe alikuwa na mimba. Na hiyo ilikuwa lesson. Sasa from hiyo hajaye niongelesha, na hata akiniona kama nakuja hivi anaenda hivi because of the truth. So stand out in truth and you will always prosper in your life. Singesimama kwa truth. Unajua watu walikuwa wananitetea. Unajua watu walianza kusema hiyo ni mtoto wangu, sijui hiyo ni nini, sijui nini. But because I stood on truth, nilisaidia kwa maisha. Truth is always important. Unajua kama unafanya vitu mbaya, watu hawawezi wakakutetea, lakini watu yenyewe basi haizi fanya hiyo because of the truth. So stand on truth and truth will always be with you. Thank you. Very interesting stories you've had. A whole variety, from kuwa na sponsor, having a sponsor, to being in a whole relationship and being pressured into a relationship that lasted for a very long time, being the source of peer pressure, and also having his own medicine, and yes, and also going through the same, and her planning a whole heist because she was pressured by friends to go home. Yeah, so it goes all around. Myself also, I've also gone through peer pressure in the worst way possible. It was one thing that I had to overcome as a high schooler, and also in campus I had to do a lot to be able to overcome peer pressure and also being in a peer group. Yeah, so no, but I think one thing is you can grow out from it and stand as your own person. And so to move away from those stories, we will be talking on what are the functions of a peer group. What are the functions of a peer group? Like for example, this is a peer group, yeah, and we have the same interest, we are from the same age group, but from this place, you've seen how open they are, that they can talk about certain very deep conversations. And so that means we are able to talk to each other about things that you would normally not talk to a parent or a teacher, right? Because telling a parent that you once had a sponsor, that will be very questionable. Telling a parent that you once ran away from school, anyewe hapo hivyo hamtaelewana vizuri, si ndio? So you're able to talk about things that you're able to be open about things that you will not be very open to other people around you. Yeah, si ndio? Yeah. Right. Yes. Evans, what do you think is another function? Function of peer group. You are able to talk about love. Most of the peers like love so much. If you tell on story about love, they will always enjoy, they will always encourage you that it is good, let us do this, that tomorrow will be like this. But they don't know the outcoming results of that. So according to me, that one is one of the functions of love. And I that's very true, because when you're in love, when you have a crush on someone, who do you tell? Because personally, I'll go to a best friend, I'll go to a girlfriend, or So when you're experiencing something, when you're in love, when you have a crush, when your crush texts you, you'll be like, hey, bestie, Nani, my crush texted me. You see. So when you're in a peer group, you love to talk about love. And like Evan said, we are very interested about talking about love. Listen to when people are talking, maybe two best friends, there has to be something about a crush or love involved in that conversation, or even a boyfriend. Yeah. We will move to Whitney. Okay, I will talk about relationship, because most peers, they like
like associating with people, and then if then you maybe you don't have a relation with somebody else, they will see you like outdated. Yeah. Then they will say, huyu hajachanuka, stuff like that. Akona mtoto he or she does not know what's up, you know. Relationships right now are like the in thing. You'll see kids as young as 12 having boyfriends and girlfriends, and who do they talk to? Because you won't go talk to your parent about, I have a boyfriend who's this and this and this. You'll go talk to your friend. So you'll find that peers tend to talk about relationships so much. Still, Okay, your point is heartbreak. Okay. Yes, when you're heartbroken, you also go to your friends to talk about heartbreak. So especially this our peers, okay, when you talk about heartbreak, they'll start laughing at you, and we all know if you want to ease your pain, you can tell it to somebody. That way it make you feel relieved kiasi. So ukiambia hivyo, hata kama watakucheka mtaachana, mtacheka, alafu in the end tu itakuwa fiti. Mwambia ushaambia pia zako juu kila kitu obvious walikuwa najua, kama kusema vile wewe umesema relationship, walikuwa najua kuna relationship kiasi ukaharibikiwa au nakucheka, yani life ina continue tu, so you know kwa pia super. Evans, what do you Yes. think is another function? Function of peer group, you are able to talk about love. Most of the peers like love so much. If you dwell on story about love, they will always enjoy, they will always encourage you that it is good, let us do this, that tomorrow will be like this. But they don't know the outcoming results of that. So according to me, that one is one of the function of love. And I that's very true, because when you're in love, when you have a crush on someone, who do you tell? Because personally, I'll go to a best friend, I'll go to a girlfriend, or you know. So when you're experiencing something, when you're in love, when you have a crush, when your crush texts you, you'll be like, hey, bestie, Nani, my crush texted me. You see. So when you're in a peer group, you love to talk about love. And like Evan said, we are very interested about talking about love. Listen to when people are talking, maybe two best friends, there has to be something about a crush or love involved in that conversation, or even a boyfriend. Yeah. We will move to Whitney. Okay, I will talk about relationship, because most peers, they like associating with people, and then if then you maybe you don't have a relation with somebody else, they will see you like outdated. Then they will say, huyu hajachanuka, stuff like that. Akona mtoto he or she does not know what's up, you know. Relationships right now are like the in thing. You'll see kids as young as 12 having boyfriends and girlfriends, and who do they talk to? Because you won't go talk to your parent about, I have a boyfriend who's this and this and this. You'll go talk to your friend. So you'll find that peers tend to talk about relationships so much. Still, Okay, your point is heartbreak. Okay. Yes, when you're heartbroken, you also go to your friends to talk about heartbreak. So especially this our peers, okay, when you talk about heartbreak, they'll start laughing at you, and we all know if you want to ease your pain, you can tell it to somebody. That way it make you feel relieved kiasi. So ukiambia hivyo, hata kama watakucheka mtaachana, mtacheka, alafu in the end tu itakuwa fiti. Mwambia ushaambia pia zako juu kila kitu obvious walikuwa najua, kama kusema vile wewe umesema relationship, walikuwa najua kuna relationship kiasi ukaharibikiwa au nakucheka, yani life ina continue tu, so you know kwa pia super pia. so I have a question. When you talked about heartbreaks, do men talk about heartbreaks? Do you go and tell your friends, hey, I've been heartbroken, this girl broke my heart? Do men do that? No. Some do, but rarely. See, no. Men do not. You talk First of mostly all, about we'll start. interest. If you are being heartbroken, we'll go to our peers, then start abusing the girl.
your dem. We just find mistakes. She was not Yeah, pretty. we just find mistakes. Kwanza alipenda So, kwanza hata yes, macho yangu yalifumbuka ama When yalifumba. yes. Unaona kusikia ati Nilifunga macho huyo tulikuwa nilipoenda tunapelekana kwake naye hata pahali. sikujua. So we'll just say the bad other things, gender negative things. that made this whole thing. So What? and with us men we move very fast. Yes. You move on very We fast. move on very fast. So We have question marks about that. Question marks about that. Yes. But I think with each and every group you talk, because mostly you have the same interest. Like for men, you love football, so you'll find yourself talking about football. So just right now it's in the football season. yes. Yeah, you'll find yourselves talking about, oh, today match near Chelsea na Arsenal, and you'll find yourself telling your friends, me I support Chelsea, so definitely Chelsea itashinda. And another person, you argue about certain things, you know. Yes. Yeah, so that's interests with. All right, we are back. Thank you for sticking with us, and we'll move into the importance of being in a peer group. The importance of being in a peer group, and we will start with Steve. First of all, it eliminates boredom and loneliness. When you're in your group, your peers, so there's something you like doing. So when you do it, you not get bored, and also with your friends. We all know that when you're with friends, it's hard. It's very hard to get bored. Yeah, Yes. true, because you're always making jokes, Making jokes. and yes. you have the same interest. So it's if it's going swimming, you'll all go swimming. If it's bike Football. riding, yeah. Bella. I would talk about sense of belonging. Our groups, our peers, they will always help us to identify ourselves with them. Because at some point, maybe we'll, maybe when you're missing home, you can always be located with your peers. You can always be located there, and you see that gives you this little ego. You feel like at least that there's this certain group that identifies me. They know that I belong here, and even when you walk, they maybe or when you walk and let's imagine in your group that it has now trend and it is known, so you'll be like, this is one of that group, and so you will feel always on top of the world. Yeah, they feel like family. They feel like you belong somewhere. All right, Evans. According to me, one of the Yes, Jessica. All right, we are back at 5, 4, 3, 2, 1, and action. All right, we are back. Thank you for sticking with us, and we'll move into the importance of being in a peer group. The importance of being in a peer group, and we will start with Steve. First of all, it eliminates boredom and loneliness. When you're in your group, your peers, so there's something you like doing. So when you do it, you not get bored, and also with your friends. We all know that when you're with friends, it's hard. It's very hard to get bored. Yeah, Yes. true, because you're always making jokes, Making jokes. and yes. you have the same interest. So if it's going swimming, you'll all go swimming. If it's bike Football. riding, yeah. Bella. I would talk about sense of belonging. Our groups, our peers, they will always help us to identify ourselves with them. Because at some point, maybe we'll, maybe when you're missing home, you can always be located with your peers. You can always be located there, and you see that gives you this little ego. You feel like at least that there's this certain group that identifies me. They know that I belong here, and even when you walk, they maybe or when you walk and let's imagine in your group that it has now trend and it is known, so you'll be like, this is one of that group, and so you will feel always on top of the world. Yeah, they feel like family. They feel like you belong somewhere. Okay, Evans. according to me, one of the importance of peer group is that it builds our self-esteem. So when you are in a peer group, they will tend to show you who you are and what you best fit in. So peer group is important sometimes because if Bella is good in maybe in singing, your peer will just recommend that truly Bella can do this, Whitney can do this, and it will build your self-esteem. Yeah, it also helps you know what your talents are. Yeah. In a group of very different people, you know where you belong. Fit in. Yeah, and also when
like you said, Bella is good at singing. Everyone knows that Bella is good at singing. So helping her boost her confidence and also her talent, and you know where, like what Steve is good at, what Evans is good at, or what Whitney is good at. Also, it offers a basis of socialization and interaction, because you're able to, if Bella has a friend and we're in the same friend group, it means that there will be a point that I will meet Bella's friend, and in the end we get to socialize, and the same happens with each and every one of the people in that group. So it offers a basis of socialization and also interaction. It's also help to cope up with healthy habits and inspire positive choices. And then, like maybe a group of friends, when volunteering to do maybe something like going to church, sweeping, maybe you would like to do so for you. And then those who may friends that may lead you maybe to alcoholism, maybe you will separate from them because they might lead you to something bad. Yeah, very good. That is, yeah, yake ni imekuwa strong, you know, help you cope up with very healthy habits. Very good. So find a good and a positive peer group. If you feel like the one that you're in is not helping you grow, then leave that one. You will always find another one. You'll always make new friends. But that has been us today. Thank you so much for your time, and we'll meet again next Friday, same time, same place. Keep it locked, and also do not forget to subscribe to our YouTube channel, to follow us on Instagram and also on Facebook. We also have a Twitter account. Our credentials will be right there. Also, engage us in the comment section. We'd like to hear your stories on how you've overcome peer pressure and stories about your peer groups. Thank you so much for your time. We are the Fox Fuzz, grace upon grace. Thank you so much. Have a nice one. Bye. Bye. Bye.